Morning children. Last class we have studied the first lesson about the central state relations. Central state relations, at last we have studied about Mrs. Indira Gandhi, the Prime Minister of India. She appointed a commission to watch the central state relations. Isn't it, children? Now, let us know, in 1969, the Tamil Nadu government appointed 3-member committee under the chairmanship of Dr. P.V. Rajamannar. Underline, children. In 1969, Tamil Nadu government appointed a member committee. How many members? 3-member committee under the leadership of Rajamannar to examine the entire question of center-state relations. சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஸை இந்திரா காந்தி அவங்க ஒரு கமிஷன் அப்பாயின்ட் பண்ணாங்க, சர்க்காரியா கமிஷன். அடுத்தது ராஜமன்னார் கமிஷன் யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஓகே, now let us know about the official languages. Part 17 of the Constitution deals with the official language in Article 343 to 351 initially. So, we have languages. By the effort of state, some languages made as a what language? Official language. So, Article 343 to 351 initially, the Constitution recognized 14 regional languages which were included in the 8th schedule. At present, 22 languages are recognized. So, இந்தியாவில் 22 languages வந்து நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. In 2004, the government of India decided to create a new category of languages called classical language. புதுசாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த வருஷம்? 2004. கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்மொழி, முதுமையான மொழி, எல்லா மொழிகள்லையும் சிறந்த மொழி அப்படின்னு சொல்லி 2004 சில பல லாங்குவேஜஸை இது பண்ணியிருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டிசைடட் டு கிரியேட் நியூ கேட்டகரி, டிசைடட் அஸ் அ நியூ கேட்டகரி லாங்குவேஜ். So far the 6 languages are granted the classical language status, namely first language is Tamil. 2014 itself Tamil got a classical status. Then Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia. So these 6 languages became or got the status. What status? Classical status. Okay children, now let us know about the எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன். சப்போஸ் திடீர்னு எமர்ஜென்சி வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் என்ன செய்வாங்க, அதுக்கு சட்டம் இருக்கா அப்படின்றது தான் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன். த பிரசிடெண்ட் மேட் அண்டர் ஆர்டிக்கிள் 352 கேன் டிக்ளேர் எமர்ஜென்சி இஃப் ஹீ இஸ் satisfied that இந்தியா செக்யூரிட்டி இஸ் த்ரெட்டன்ட். நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னா டியூ டு வார் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன். அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷனால வார் தான். டேஞ்சர் டு ஆர் த்ரெட் வென் அ நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி is declared on the ground of war or external emergency or external aggression is known as external emergency. ஸோ யாராவது வெளிநாட்டுக்காரங்க சைனாவோ, பாகிஸ்தானோ, ஆப்கானிஸ்தானோ, ஸ்ரீலங்காவோ, அமெரிக்காவோ யாராவது நம்ம நாட்டுக்கு மேலே வார் தொடுக்க வந்தாங்க அப்படின்னா இமீடியட்லி எமர்ஜென்சி அறிவிக்கப்படுவாங்க. தட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி. ஓகே, ஆன் த அதர் ஹேண்ட் வேர் இட் இஸ் டிக்ளேர்டு ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் ஆர்ம்டு ரிபெல்லியன் இட் இஸ் known as இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி. நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே மிலிட்ரி, சில நாடுகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிலிட்ரிக்காரன் வந்து அட்டாக் பண்ணி சண்டை போட்டு ஆட்சியை கைப்பற்றுவாங்க. பாகிஸ்தான்லலாம் நிறைய நடந்திருக்கு. ஸோ தட் இஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி. திஸ் டைப் ஆஃப்
emergency has been declared 3 times so far, 1962, 1971 and 1975. எந்த எமர்ஜென்சி அப்படின்னா நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி. பாகிஸ்தான் நம்ம நாட்டோட வார் தொடுக்க வந்தாங்க. அதே மாதிரி 2 times வந்து சைனா நம்ம நாட்டோட வார் தொடுத்தாங்க. தட் இஸ் கால்டு நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி. அண்டர் ஆர்டிக்கிள் 356, the president can declare an emergency. ஸோ இந்த எமர்ஜென்சியை பிரைம் மினிஸ்டரோ கவர்னரோ யாரும் டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க. who has to declare the emergency? President. Emergency in a state if the governor report that a situation has arisen under which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. இப்போ நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி. இந்த ஸ்டேட்லேயாவது எமர்ஜென்சி என்ன எமர்ஜென்சி வரும்? ஸ்டேட்டில் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் வரலாம், அதாவது இப்போ நமக்கு இருக்கிற மாதிரி. அடுத்தது வந்து ஆளுங்கட்சி வந்து ஸ்ட்ராங்காக ரூல் பண்ண முடியல, ஆட்சியை அப்போசிஷன் பார்ட்டிக்காரங்க கலைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடனே கவர்னர் என்ன செய்வார்? ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு கவர்னர் இருப்பார். அந்த கவர்னர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா இம்மீடியட்லி பிரசிடெண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார். ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஸ்டேட். அதை பிரசிடெண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா அந்த பிரசிடெண்ட் என்ன செய்வார்? அவருடைய நேமால் கவர்னரை ரூல் பண்ண சொல்லுவார். இந்த கண்டினியூஸ் ஆஃப் சச் அஸ் எமர்ஜென்சி beyond 1 year, அப்போது the state cannot be carried on in an accordance with the provisions of the constitution. The continuous of such an emergency beyond 1 year is possible only if emergency under 352 are in operation or the election commission certifies that there are difficulties in holding assembly elections. Maximum duration of the emergency can be 3 years. The state is governed by the governor on behalf of the president. For the first time, the president rule was imposed in Punjab in 1951. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது ஆட்சி சரியில்லை கலைச்சிடணும் அப்படின்னா கவர்னர் பிரசிடெண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார். பிரசிடெண்ட் ஒன்று என்ன செய்வார்? கவர்னர் ஆட்சியை கொண்டு வருவார். அப்போ இம்மீடியட்லி இந்த கவர்னர் ஆட்சி எவ்வளோ நாள் தான்? மேக்ஸிமம்ஸ் வந்து 3 years தான் இருக்க முடியும். அதாவது 6 monthsக்குள்ளே அடுத்த எலெக்ஷனை வச்சு அடுத்த ஆட்சியை கொண்டு வரணும். 6 monthsக்குள்ளே. அப்படி சில இடங்களில் எலெக்ஷனே நடத்த முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் 1 year வரைக்கும் பார்ப்பாங்க. இல்லைன்னா 3 years, மேக்ஸிமம் 3 years. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா பஞ்சாபில் 1951. ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி ஆர்டிக்கிள் 350. ஆர்டிக்கிள் 360 authorizes the president to declare financial emergency if he is satisfied that the financial stability or credit of India or of any of its parts is in danger. நம்மளுடைய நாட்டில் எக்கனாமிக்கலி சிச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப வர்ஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்குது அப்படின்னா ஆர்டிகிள் 360 படி எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. இன் திஸ் டைப் ஆஃப் எமர்ஜென்சி salaries and allowances of any class of persons serving state or union, including judges of the Supreme Court and High Court, can be reduced by an order of the President. This type of emergency has not been declared in India so far. அப்போது எக்கனாமிக்கலி ரொம்ப இப்போ வந்து நிறைய லாக்டவுன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய பொருளாதாரம் ரொம்ப மோசமாக ஆகலை, இது வரைக்கும் ஆகலை. அப்படி ஆச்சு அப்படின்னா உடனே வந்து என்ன செய்வாங்க? இந்த எமர்ஜென்சி இப்போ என்னது ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சியில் என்ன செய்வாங்க? கவர்மெண்ட் சர்வன்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இன்க்ளூடிங் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் என்ன செய்வாங்க? நிறைய அவங்களுடைய சேலரியை குறைச்சிருவாங்க. ஓகே. அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன். அமெண்ட்மெண்ட்னா என்ன? changes, making changes in the constitution. The term amendment denotes change, improvement and
modification. Article 368 of the Constitution in Part 20 deals with the power of Parliament to amend the Constitution and its procedure. Okay, then procedure of amendment. An amendment of the Constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the Parliament, and when the bill is passed in each house by a majority of the total membership, not that house, and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting. It shall be presented to the President, who shall give his assent to the bill, and thereupon the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill. The Constitution amendment can be brought about only by the Parliament. State legislature cannot initiate for any amendment to the Constitution. If at all any amendments, any changes in the government, then the central government or both the houses of the Parliament is having the power to make any changes in the amendment, and President have to give his assent. What do you mean by assent? His signature to the President, to the bill. Then only the amendment may be happened. Types of amendment. Article 368 provides for 3 ways of amendments. Amendment by simple majority of the Parliament, amendment by special majority of the Parliament, and amendment by special majority of the Parliament and the ratification of half of the state legislature. So, by these 3 types of amendment, we can change the laws. What by? Amendment by simple majority, amendment by special majority, and amendment by state legislature with the support of state legislature. Okay. 42nd amendment of the Constitution is known as the mini Constitution. Underline this. 42nd amendment of the Constitution is known as the mini Constitution. So what is mini Constitution? Which amendment? 42nd amendment. Constitutional Reform Commissions. The National Commissions to review the working of the Constitution was set up by a resolution of the Government of India 2000, headed by M.N. Venkadachalaya. Underline. In April 2007, a 3-member commission headed by former Chief Justice of India M.M. Punch was set up by the then government to look at relative roles and responsibilities of various levels of government and their interrelations. So what happened? This 3-member commission 2000, headed by Venkadachalaya. April 2007, a 3-member commission headed by the former Chief Justice of India, his name is Punchi, was set up by the then government to take fresh look at relative roles and responsibilities of various levels of government. Okay, children? Okay, we have completed this lesson, and let us continue the next lesson. Okay, children?